We'll start with the cash flow statement revision. Before we revise, just to run through the format, we work out CFO minus tax paid will give us what? CFO after tax. We work out investment activity, which may be purchase of assets or sale of assets, non-current assets. Income from investment we include for investment activity. Anything related to raising and repaying of funds, which may be shares, debentures, bonds, interest paid, dividend paid will come in which activity? Financing activity. We see the change in cash and cash equivalents. We add the opening balance of cash to get which one? Closing balance of cash and cash equivalents. Okay. So this is how we prepare which one? Cash flow statement. Okay. Direct method, if we want to work out, see the collections minus the payments will give us CFO before tax. Minus tax paid will give us what? CFO after tax. The indirect method, okay, you take net profit after the appropriation, whatever is given, add back all non-operating non-cash items. What do you mean by non-operating non-cash items? Those expenses are not connected with production, selling, administration, and the money. Add back those non-operating items, which may be depreciation, interest expense, amortization expense, transfer to reserves, etc. Just a reverse working. Eliminate non-operating income, income that is not connected with your main business activity, which may be interest, dividend received, profit on sale of assets and all. Then adjust for working capital. Decrease in current assets, cash comes in. Increase in current liability, cash goes out. Current asset reduce, money comes in. We sell, money current comes in. We collect, money comes in. Okay, when current liability increases also, we get more money. When current asset increases, we buy. When current liability decreases also, we pay. So both will result in what? Outflow. We get CFO, adjust for extraordinary items if any, minus tax paid will give us what? CFO after tax. Okay. So the revision material, this question, I'll come to that later. After some time, I'll come to this. Go to this particular question. This is tested for around 7 marks, repeatedly tested for about 7 marks. What is the profit made during the year? What is the profit made during the year? 2,50,000. Let us take this as a base. All the other things that is given is current assets or current liability. Okay, income received in advance, current liability or current asset? Income received in advance, current liability. Current liability went up, increase in current liability. Increase in current liability 600. What will you do? You will add. Increase in current liability, you will add. Prepaid expense is a current asset. Current asset. Increase decrease decrease current asset reduces also, you will add. How much? 200. 200. Debtors, current asset. Current asset increase current asset increase minus 15,000. Minus 15,000. Bills receivable is a current asset. Decrease decrease in current asset, you will add. How much? 5,000. Then creditors is a current liability. Current liability decrease it's like paid. Less decrease in current liability. How much? Minus 5,000. Then bills payable is a current liability increase. Increase in current liability causes inflow of cash, add 2,000. Outstanding expense is a current liability. Current liability decrease minus 500. Minus 500. Accrued income accrued income, current asset. Current asset reduce we released cash plus 500. 300 or plus 300. Example போடும்போது இந்த மாதிரி போட முடியாது. Questionல plus minus decide பண்ணிட்டு you have to group them. எப்படி group பண்ணுவீங்க? Add decrease in current asset, increase in current liability. அந்த கேட்டகரியில வரதெல்லாம் add பண்ணுங்க. Less increase in current assets and what? Decrease in current liability எல்லாம் less பண்ணீங்கன்னா you will get which one? Cash from operating activity. What is the answer? 2,50,000. Okay, current liability increase we add. Then prepaid expenses, current asset decrease we will add.
Debtors, current asset increases, we will minus. Bills receivable reduces, current asset goes down, plus. Creditors, current liability goes down, we pay, minus. Then bills payable increases, current liability increases, money comes in, plus. Outstanding expenses, minus 500, accrued incomes, current asset goes down, plus 300. What is the net answer? 3700. Okay, you can take it up. Net profit and the title which to, then you have to work out. Take it. Identify is it the current asset or current liability, then adjust for change. But example put proper you write. Add decrease in current asset, increase in current liability. List out pannunga. Minus increase in current assets and decrease in current liability. What you have to do the answer. Any doubt in it? Any doubt in it? Shall we proceed பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி இருக்கிற questions எல்லாம் first let us work out. Then let us go for which one? Comprehensive problems. Live online friends, இந்த copy பண்ணிட்டீங்களா? Over. Browsing purpose plus or minus that. Examination you must do properly. And the net profit made and the title will be, then you have to do the workings. Decrease in current assets, increase in current liability. Do the plus items, then decrease in current liability, that is an increase in current assets. Then come to December 2023 question paper. Come to this December 2023 question paper. Net profit after before tax கொடுத்திருக்காங்க. Net profit before tax கொடுத்திருக்காங்க. So let us take this as a base. Interest on long-term borrowing is a non-operating item, you will add. Depreciation is a non-cash item, you will add. Transfer to reserve, we will ignore. ஏன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இக்னோர் பண்றோம்னா, because we are given which one? Net profit after appropriation and net profit before tax. Oh, but they are given items considered after, okay, items considered for determining the above net profit, which means transfer to reserve also they have adjusted now. Let us add back. Gain on sale of asset, non-operating income, eliminate pannu. So net profit, add back interest, depreciation, transfer to reserves, gain on sale of machine.
Why are we adding back? Net profit includes all these non-operating items, interest, depreciation, transfer reserves and the money. Then gain on sale of asset is a non-operating income, eliminate பண்ணும். Trade receivable பாருங்க, current asset or current liability? Current asset goes down. Current asset goes down. எவ்வளவு? 1,30,000 என்ன பண்ணும்? 70,000. 5,50,000 to 4,80,000. 5,50,000 to 4,80,000 எவ்வளவு இருக்கும்? 70,000. 70,000 decrease in current assets you have to add. Add back 70,000. Trade payable, current liability. Current liability increase ஆனால் என்ன பண்ணும்? Add down பண்ணும் 20,000. Then inventories என்ன இருக்கு? Increase ஆயிருக்கு. Increase in current asset minus. Prepaid expenses current asset increase ஆயிருக்கு. என்ன பண்ணும்? Minus 10,000. Increase ஆயிருக்குன்னா we paid in அர்த்தம். Minus 10,000. Income receipt in advance. Advance receive பண்ணிருக்கோம். Current liability increases. You will add 20,000. Adjust this. You will get the answer. But example போடும்போது proper formatல போடுங்க. Take it. இங்க classroom let's okay. Plus minus okay. Trade receivable current asset reduces. So add பண்ணிருக்கோம். Trade payable current liability increase ஆயிருக்கு, so add பண்றோம். Inventories and prepaid expenses current asset increases, so minus பண்ணிருக்கோம். Income receipt in advance we add. What is the answer? 6,80,000 plus 80 plus 1,70,000 plus 1 lakh minus 60. And the first two 70 plus பண்ணுங்க 20 plus பண்ணுங்க minus 40 minus 10 minus 20. Transfer to reserve ஏன் add பண்றேன்னா கொடுத்திருக்காங்க. Items considered after determining the above net profit னா இந்த net profit இருந்து some amount is transferred to reserve, non operating in nature, non cash item we add back. What is the final answer? ஏன் gain on sale of machinery minus பண்றோம்? அந்த net profitல gain on sale of machinery include ஆயிருக்கு. அது ஆப்பரேட்டிங் இன்கமா நான் ஆப்பரேட்டிங் இன்கமா? ஆப்பரேட்டிங் இன்கம்னா ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணி வரணும், சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணி வரணும், அதுக்கு பேர் தான் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம். gain on sale of machinery is a non operating income included in net profit. ஸோ அதனால மைனஸ் பண்றோம். ஏன்னா purpose is to find out profit கிடையாது. Purpose is to find out cash from operating activity. What is answer? 10 lakh 30,000. 10 lakh 30,000. Next question பாருங்க. It's a simple question. Next question is a very simple question.
கேஷ் புக் கொடுத்துருக்காங்க, they ask you to find out cash from operating activity using which method? டைரக்ட் மெத்தட்னா ரிசிப்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும், பேமெண்ட் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும். ஆப்ரேட்டிங் ரிசிப்ட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். எதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் ரிசிப்ட்ஸ்? கேஷ் சேல்ஸ், அப்புறம் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட், பேங்க் லோன், சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம் கிடையாது, நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம். ட்ரேடிங் கமிஷன் இஸ் an ஆப்ரேட்டிங் இன்கம், we will add. கேஷ் பர்ச்சேசஸ் நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், லைக் ஆப்ரேட்டிங் ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு 1 2 3 4 5 எக்ஸாம்பிள் போடும்போது அந்த மாதிரி போட்டு கேஷ் சேல்ஸ், ஆட் ட்ரேட் ரிசீவபிள் கலெக்ஷன், ஆட் ட்ரேடிங் கமிஷன் கலெக்ஷன், இதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் ரிசிப்ட்ஸ். மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் பேமெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணுவீங்க. கேஷ் பர்ச்சேஸ், ட்ரேட் பேயபிள், ரெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணா யூ வில் கெட் கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டாக்ஸ் வரும். இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டா கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டாக்ஸ் வரும். அப்புறமா மைனஸ் டாக்ஸ் போட்டா CFO ஆஃப்டர் டாக்ஸ். ஃபைனல் ஆன்சர் யூ வில் கெட். திஸ் வில் கிவ் அ CFO பிஃபோர் டாக்ஸ். வாட் யூ வில் நாட் கன்சிடர்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி, ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, இதெல்லாம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி வில் நாட் கன்சிடர். Because the question is to find out which activity, only operating activity. So ignore direct method la pogumbodhu we are not bothered about other activities, only operating activity. Cash sales, trade receivables, trade commission, operating receipts avaru, minus operating payments, cash purchases, trade payable, rent and administrative expenses will give us CFO before tax, minus income tax paid and the 60,000 less panna CFO after tax. Tell me how much is CFO before tax and after tax? CFO before tax எவ்வளவு இருக்கு சொல்லுங்க? 3 lakh plus 3 lakh 20 plus 80, 7 lakhs வரும் collections. Minus all the payments less பண்ணா you will get CFO before tax. இதெல்லாமே எக்ஸாம் கொஸ்டின் தான், ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல. How much you get? We are working under direct method. அதனால don't take interest, bank loan, sale of investment எடுத்துக்காதீங்க. Investment, repayment of loan, interest on bank loan, other than they are not operating activity, financing activity, investment activity எல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம். So எவ்வளவு வந்துச்சு CFO before tax? $2,000. 2000 வந்துச்சு, வெறும் 2000. 7 lakhs minus வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 5 அதே Okay, 2000 minus 60,000 என்ன? minus 58. Minus 58,000. CFO before taxes 2000 minus tax paid. CFO after tax will be outflow minus 58,000. Or cash sales, trade receivables collection, trading commission collected, the 2,60,000 minus 2,88,000 minus 1 lakh minus 50,000 வரைக்கும் adjust பண்ணா you will get CFO before tax. Minus tax paid will give us CFO after tax. எவ்வளவு வருது? minus 58,000 வரும். minus 58,000 வரும். இங்க cash from operating activity மட்டும் தான் கேட்டேன். That's why we do up to this.
Okay, போறீங்களா அது minus 58,000 minus 58,000. Look at this question. Display proper alla neenga idhula pa UW Limited gives you the following information for the year ending 31st March 2024 கொடுத்திருக்காங்க. Sales total 96 lakhs. The company is selling for cash only. Na? This will come in cash from operating activity. Cost of goods sold are 60% of sales. Closing inventory is higher than opening inventory கொடுத்திருக்காங்க. Tax paid கொடுத்திருக்காங்க. Other expenses கொடுத்திருக்காங்க. Outstanding expenses are given to us. New machinery, furniture costing 10,50,000 was purchased. What equipment was sold for 20,000 கொடுத்திருக்காங்க. Right issue was made 50,000 shares of 10 each at a premium of 3 per share கொடுத்திருக்காங்க. Dividend paid is given. Cash in hand at the beginning of the year, at the end of the year is given to us. Cash in hand at the bank at the beginning of the year, end of the year கொடுத்திருக்காங்க. Prepare cash flow statement, which means all the activities you have to work out. Operating activity, investment activity, and which activity? All the three activities we have to do. Shall we? First, cash from operating activity. First, format நடத்துறேன். அதுக்கப்புறமா நீங்க numbers work out பண்ணுங்க. Cash sales தான் இங்க. Collection from debtors கிடையாது. Only cash sales. Cash sales மட்டும் தான் இங்க operating income. எவ்வளவு இருக்கு? 96 lakhs. Only operating income is which one? Cash sales, 96 lakhs. No other operating receipts. Payments போடும்போது payment for purchases நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். பேமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேசஸ் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். வேற என்ன இருக்கு? அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு யூ நீட் டு ஒர்க் அவுட். திஸ் வில் கிவ் அஸ் CFO பிஃபோர் டாக்ஸ். CFO பிஃபோர் டாக்ஸ் வரும். லெஸ் டாக்ஸ் பெய்டு. டாக்ஸ் பெய்டு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 7 lakhs. 7 lakhs. அதை மைனஸ் பண்ணா you will get CFO after tax when you have to work out. நீங்க தான் work out பண்ண போறீங்க. Next, which activity? Cash from investing activity. What will come in cash from investing activity in the question? Equipment sold, equipment purchased. Only these two will come. Then cash from which activity? Financing activity. What is given about financing activity? Right issue. Issue of shares. Issue of shares varum, dividend paid varum. Then it will give us net change in cash and cash equivalents. Add opening balance of cash. Cash and bank, 2 lakh. This should give us closing balance of cash and bank. Closing balance of cash and bank? 4,40,000. அப்ப நம்ம ஆன்சர் இங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிடலாம். 2,10,000 to 4,14,000 நம்ம ஆன்சர் என்ன வரணும்? 2,04,000 வரும். இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா your answer should be what? 2,04,000 இருக்கும். So the inner column வச்சுட்டு the outer column வச்சுட்டு work out equipment sold for how much? 20,000. Equipment purchased for how much? 10,50,000. அப்போ வந்து net 10,30,000 வரும். ரைட் இஷ்யூ எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. 50,000 into 13. 6,50,000. டிவிடெண்ட் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம்? 4 lakhs பே பண்ணிருக்கோம். டிவிடெண்ட் பெய்ட் 4 lakhs.
அப்போ நெட் எவ்வளோ வருது 2 lakhs வருது. So this is 2 lakhs, this is 10 lakh 30. Sir, 2 lakh 50, sir. 2 lakh 2 lakh. இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. Payment for purchases, do the working note. Expenses paid, do the working note. So that you will get the cash from operation before tax. Minus tax paid will give us CFO after tax. You have to work out this. Receipts only cash sales now. Cost of sales என்ன கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க 60% option. 60% of sales. That is 96 lakhs 60%. into 60%. எவ்வளவு வரும்? 27 lakh 60,000. It is given closing stock is more than the opening stock. Closing stock is more than the opening stock. Na appo purchase பண்ணிருக்கேன். Add additional stock. Additional stock na purchase பண்ணாம எப்படி வரும்? எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் இருக்கு? 20,000 னா அப்ப எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பீங்க? 57 lakh 60 காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டுங்க. இன்வென்டரி எக்ஸ்ட்ரா 20,000 னா பர்ச்சேசஸ். 57 lakh 80,000. Are we given creditors details? Not available. So payment will be 57 lakh 60,000. Payment will be 57 lakh 60,000. 57 lakh 80,000. I repeat. Cost of sales is 60% of sales. Stock extra எவ்வளவு இருக்கு? 20,000. அதை purchase பண்ணா எப்படி வரும்? இப்போ எவ்வளவு purchase பண்ணிருக்கீங்க? 57 lakh 80. Are they giving you opening balance of creditors, closing balance of creditors, discount allowed அந்த மாதிரி ஏதாவது, receipt அந்த மாதிரி ஏதாவது? So creditors details are not available தான். 57 lakh 80,000 க்கு purchase பண்ணி pay பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். Then other expenses paid. Wait பண்ணுங்க. Other expenses paid is missing. Normally paid add outstanding at the end, less outstanding at the beginning போட்டுட்டு okay expenses work out பண்ணுவோம். Expenses for which account? P&L account work out பண்ணுவோம். இந்த questionல பாருங்க other expenses totaled 21 lakh 40,000 கொடுத்திருக்கான். 21 lakh 40,000. 21 lakh 45,000. Outstanding at the end of the year எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. What is outstanding at the end of the year? 91,000. At the beginning of the year 82,000. See forward போனா add 91 minus 82. Reverse போனா எல்லாமே reverse. Reverse போகும்போது 21 lakh 45,000 add 82,000 minus 91,000 will give us expenses paid. 21 lakh 36,000. இது வந்து minus pay பண்ணிருக்கோம் 57 lakh 80. This will give us CFO before tax. CFO before tax 16 lakh 84,000 minus tax paid. 16 lakh 84,000 minus tax paid will give us CFO after tax. Work out பண்ணி பாருங்க வருது. 9 lakh 84 plus 10 lakh, sorry, plus 2 lakh 50 minus 10 lakh 30. Okay, so CFO after tax work out பண்ணிருக்கோம். Cash from operating activity work out பண்ணிருக்கோம். Financing activity also we worked out. இந்த மூணோட net effect தான் இந்த 2 lakh 4,000. With that, when you add opening balance of cash, we get which one? Closing balance of cash. Forward work out பண்ணாலும் இதே மாதிரி தான் வரும். Reverse work out பண்ணாலும் அதே தான். Wait, I'll come to it. First question, அதுக்கு அப்புறமா பண்ணு. They ask you to find out which one? Cash from operations கேட்டிருக்காங்க. We'll do the first question after this.
Take up this first, then we'll try the first question afterwards. Any doubt in this working? The working doubt இருக்குங்களா? Additional stock we put in the. Yeah. For example, what is the cost of goods sold? 57,60,000 cost of the goods moved out to the customer. Apart from that, opening stock to closing stock, go down level increase 20,000. அப்போ அது purchase பண்ணாம எப்படி increase ஆகும்? Which means we have purchased additionally 20,000 that stock. Purchases will be 57,80,000. Suppose decrease in stock இருந்துச்சுன்னா opening stockல இருந்து சேல் பண்ணிருப்போம்னு அர்த்தம். இப்போ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். Increase in stock, we purchased additional stock. So plus 20, purchases 57,80,000. In the question, we are not given creditors details. Creditors details கொடுக்காதனால we take which one? Purchase as payment made for purchases.
Shall we complete பண்ணிட்டீங்களா? Have you taken up live online friends complete பண்ணிட்டீங்களா? Proceed பண்ணலாமா? Read the question number 1. Please read question number 1. Sale is given to us. Equity in ABC company is earning, na? Which means we have earned from another company investment. Expenses are given. Cost of goods sold, salary, depreciation, insurance, R&D, patent amortization. It's a non-cash expense. Interest, bad debts, income tax, current tax and deferred tax is given to us. Net income is given to us. 70% of sales were on which one? Credit. Then purchases 92,000 is on credit basis. Salary payable 1,500, 1,600 at the end of the year. Amortization of the bonds premium payable was how much? 1,350 is கொடுத்திருக்காங்க. No dividend was received from another company. The company declared a cash dividend of 4,000. Change in current assets and current liability கொடுத்திருக்காங்க. They ask you to find out which one? Cash from operations. Cash from operations. They ask you to find out. Since they have given details about collections and payments, collections and which one? Payments. We can work out by which method? Direct method. Try பண்ணுங்க. Receipts minus payments for. Receipts like cash sales will come. Collection from which one? Datas will come. Payment side like. Payment side like என்னென்ன வரும்? Payment for purchases. Payment for purchases. Salary paid will come. Salary இங்க தான் pay பண்ணினா அது மட்டும் தான் வரும். Depreciation will not come. Insurance will come. Paid. Then R&D paid. R&D paid இருந்தா தான் வரும். அப்புறம் patent amortization is a non-cash expense. Interest is a non-operating item அது வராது. So try பண்ணுங்க. CFO before tax less tax paid will give us CFO after tax.
Right. Sorry for the delay. 1,67,200 இருக்கு இல்லையா, அதில் கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளோ வருங்க? 70% கிரெடிட்னா 30% will be cash sales. How much? 167, 162, 700 into எவ்வளோ percentage? 30%. இது கலெக்டா இருக்கீங்களா? இப்போ கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் என்னன்னு பாருங்க. கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் பாருங்க. கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருப்போம்? கிரெடிட் சேல்ஸ் 70% இருக்கும். 70%னா 162,700 into எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 70% இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்க. பேட் டெட்ஸ் எவ்வளோ ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம்? 2050 பேட் டெட்ஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டிக்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்கான். டேட்டாஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வாட் இஸ் த மீனிங்? we collected மணின்னு அர்த்தம். Decrease in accounts receivable, or we can say debtors. எதுக்கு ஆட் பண்றீங்க? Money has been collected. How much has been collected? 7,150 has been collected. Bad debts பாருங்க, எவ்வளவு போட்டிருக்கோம்? Bad debts 2050. bad debts வந்து பாத்தீங்கன்னா 2050 இருக்கு. bad debts 2050 இருக்கு. provision for bad debts இருக்கு இல்லையா, that is reduced by 1900 னா net bad debts எவ்வளவு இருக்கும்? what is the bad debts given? 2050 ல மைனஸ் எவ்வளவு இருக்குங்க? 1900 provision for bad debts adjust பண்ணிருப்போம். அப்போ net balance எவ்வளவு இருக்கும்? 150 மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணா minus 150. அது போக what is the net amount collected? This is the amount received, collection from debtors. I repeat, credit sales 1,13,890. decrease in debtors add பண்றீங்க, decrease in debtors add பண்றோம், money has come in. bad debts net after adjusting provision for bad debts 150. collection from debtors இருக்குங்க 120,890. next, payment for purchases. அதுக்கு முன்னாடி purchases கொடுத்திருக்கானா? no, we are not given purchases. merchandise purchased amounting to how much is given? 92,000 is on credit கொடுத்திருக்காங்க. 92,000 is on credit னு கொடுத்திருக்காங்க. okay, so purchases, otherwise credit purchases எவ்வளவு இருக்குங்க? 92,000 இருக்கு. wait, accounts payable பாருங்களேன். accounts payable increase ஆயிருக்கு, which means we have not paid that money னு அர்த்தம். creditors increase ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். we have not paid the money. decrease ஆயிருந்தா pay பண்ணிருக்கேன், increase ஆனா pay பண்ணல. less increase in creditors. எவ்வளவுங்க? 5650. net amount paid எவ்வளவு வரும்? net amount paid 86,350. payment for purchases 86,350. salary paid, salary expense எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? P&L அக்கவுண்ட்ல salary expense எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் பாருங்க. salary expense, how much is the salary expense? 34,400 salary expense கொடுத்திருக்காங்க. 34,400 கொடுத்திருக்காங்க. then salary payable decrease ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். outstanding salary decrease ஆயிருக்குன்னா 34,400. add decrease in outstanding salary, which means அதை நம்ம பே பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம்? 2050 பே பண்ணிருக்கோம். அப்போ current year salary plus outstanding salary சேர்த்து நம்ம பே பண்ணிருக்கோம். paid is how much? 36,450. அப்புறம் what is the next one? insurance expense எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? P&L அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 500. prepaid insurance என்ன இருக்கு பாருங்க. prepaid insurance என்ன இருக்கு? increase ஆயிருக்கு, which means எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பே பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். add prepaid insurance, how much? 700. add பண்ணேன்னு வரும்
1,200. 1,200 has been paid. 1,200 has been paid. Research and development expenses பாருங்களேன். Research and development expenses எவ்வளோ பே பண்ணிருக்கோம்? எதுவுமே கொடுக்கல. எதுவுமே கொடுக்கலன்னா we can take as it is. How much? Research and development expenses paid how much? 1250. This will give us CFO before tax. Minus what's paid பண்ண yeah, one minute less tax paid. Tax எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. 1 minute நான் டவுட் பாரு 1 minute. Tax எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கோம்? Current tax, deferred tax கொடுத்திருக்காங்க. Current tax and which one is given? Deferred tax கொடுத்திருக்காங்க. What is the current tax and deferred tax? Total tax 8,150. Deferred tax na future la pay பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். Current tax எவ்வளோ pay பண்ணிருக்கீங்க? 6,600. Current tax paid 6,600. So this will give us actually on the suggested answer ஒரு சின்ன mistake பண்ணிருக்காங்க. Interest paid operating activity less பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Paymentல interest paid இங்க less பண்ணி வச்சிருக்காங்க. That is wrong. Interest paid will come in which activity? Interest paid will come in which activity? Financing activity lower. But இதோட solution பார்த்தா interest payment இதுல less பண்ணி வச்சிருக்காங்க. R&D expenses and interest payment less பண்ணி வச்சிருக்காங்க. That is wrong. Okay. So what should be ignored while preparing this one? Direct method la போடுறதுனால depreciation is a non-cash item. Insurance எடுத்தாச்சு, R&D cost எடுத்தாச்சு, amortization is a non-cash item. Interest will come in which activity? Financing activity. Bad debts already adjusted with returns. Current tax எவ்வளோ pay பண்றோம்? 6,600 தான். Deferred tax that obligation will come in the future now. So this is your CFO after tax. Take up this. No, the salaries just from the salary. Salary? Payable at the end of the year. That doesn't matter. நம்ம டைரக்டா decrease in salary இருக்கு இல்லையா? Decrease in salary எடுத்ததுனால already opening balance to closing balance adjust பண்ணி தான் இருந்திருக்கும். It is like what is the salary payable at the end of the year? 1,600 கொடுத்திருக்கானே. அப்போ it will be like 3,750 இருக்கும். Salary payable at the end of the year எவ்வளவு இருக்கு? 1,600 னா அந்த decrease in salary it's like 3,750 இருக்கும். Decrease in salary டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. 2,050 கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டா எடுத்துட்டோம். Decrease in salary டைரக்டா எடுத்துட்டோம். அதனால no need to take up what outstanding salary at the end of the year. அதே மாதிரி amortization is a non-cash expense ignore. இது already decrease adjust பண்ணியாச்சு எடுத்தாச்சு. Dividend will come in which activity? Dividend will come in financing activity. That's it. And the interest payment is taken as solution. Interest payment is taken as which activity? Operating activity. Our answer பார்த்தா interest paid. Interest paid ஒரு 12,000 less பண்ணி வச்சு. That is wrong. Interest paid will come in which activity? Financing activity. Wait பண்ணுங்க, I'll come back to the screen. இது முடிச்சாச்சு, இது பண்ணியாச்சு. Then இந்த December 2024 ஒரு question இருக்கு. இதுக்கு அப்புறமா அதை ட்ரை பண்ணுங்க. Prepare complete cash flow statement கேட்டிருக்காங்க. Take up this. So ஒரு doubt sir. கேளுங்க. So இது deferred tax asset liability ன்னு எப்படி நம்ம ascertain பண்றது? பே பண்ணல இல்லையா, அப்ப liability தான் இருக்கு. Okay. For example, deferred tax total tax எவ்வளவு இருக்குங்க? 8,150 total tax. Expenses 8,150 நீங்க பே பண்ணிருக்கணும். பட் கரண்ட்ல பே பண்ணது 6,600 தான். அப்ப பேலன்ஸ் இஸ் unpaid. Deferred tax liability. அது நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடையாது, இங்க tax paid. Current tax எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோமோ அதுதான். Take up this, then try this question. In the question,
பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க 92,000. கிரெடிட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, விச் மீன்ஸ் அந்த அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணலன்னு அர்த்தம். கரண்ட் லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் டெக்னிக்கலா பார்க்கலாம், நான் டெக்னிக்கலா லாஜிக்கலா பார்த்தா கிரெடிட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா நம்ம இன்னும் பே பண்ணாம இருக்கணும். அப்போ எவ்வளவு பே பண்ணிருப்போம்? 86,350. ஓகே சார். நம்ம வந்து we are working under which method? Direct method. அதனால எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம்னு பார்ப்போம். இது டிக்ரீஸ் ஆயிருச்சுன்னா ஆப்ளிகேஷன் ரெடியூஸ் ஆயிருச்சுன்னா நம்ம அதை பே பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். we would have add decrease in creditors னு போட்டுருக்கோம். இங்க increase in creditors இன்னும் பே பண்ணல, மைனஸ் பண்ணிட்டு what is paid we have to take it. Shall we? Next, which question? இந்த December 2024 B 2023-24 dividends paid, land purchased, amortization of goodwill அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Then debentures repaid to the extent of 4,000 கொடுத்திருக்காங்க. Shall we? They ask you to work out under which method? Indirect method. Start. Let's do it together. Cash flow statement. Cash flow statement. Number one, cash from which activity? Cash from operating activity. P&L account 5,020 to 5,280 இருக்கு. Net profit after appropriations. Closing balance minus opening balance படம் வருது 216. Add back all appropriations. என்னென்ன appropriations இருக்கு பாருங்க கீழே. Dividends paid. It's a financing activity. Add dividend paid. எவ்வளவு dividend pay பண்ணிருக்கோம்? 17. Then add land purchase வராது, that will come in investment activity வரும். Amortization of goodwill பாருங்க 5,000 இருந்து 2,500 இருக்கு. Goodwill amortization is like depreciation மாதிரி. Amortization of goodwill ஏன் ஆட் பண்றோம்? non cash item. How much you have to add? 2,500 you have to add. Then what is the next one? Debentures repaid financing activity lower. பாருங்க opening balance of debentures to closing balance of debentures பார்த்தா 4,000 reduce ஆயிருக்கு. That will come in which activity? Financing activity lower. Then interest rate கொடுத்திருக்காங்க 12% debentures கொடுத்திருக்காங்க. Interest on debentures 7,000 into 12%. 840. Interest on debentures 840. வேற ஏதாவது ஐட்டம் இருக்கான்னு பாருங்களேன். Land purchase தான் பண்ணிருக்கோம். Is there a change in any other thing? No, sir. No. So this will give us CFO before tax. Add decrease in current asset and increase in current liability, less increase in current asset and decrease in current liability. பார்க்கலாம். What are the things? Creditors பாருங்க 5180 5920 increase ஆயிருக்கு reduce ஆயிருக்கு. Increase ஆயிருக்கு add பண்ணும். Increase in creditors. எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு? How much? Then what is the next one? Provision for bad debts தனியாவும் adjust பண்ணலாம், debtors ஓட சேர்ந்து adjust பண்ணலாம், தனியாவே போட்டுக்கலாம். Increase in provision for bad debts. Increase in provision for bad debts எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு? Alternatively debtors ஓட minus பண்ணிட்டு கூட போடும். Then book debts, cash வந்து final answer. Book debts பாருங்க increase ஆயிருக்கு. Increase in
debtors எவ்வளோ இருக்கு? 1400. Then stock decrease ஆயிருக்கு. So you add decrease in stock எவ்வளோ? 3250. வேற என்ன இருக்கு? அவ்வளோதான். This will give us CFO before tax. அதான் அந்த அமார்டைசேஷன். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க. இந்த 5000 to 2500 இருக்கு இல்லையா, அதான் குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப். இந்த 2500 இந்த 2500. அதே மாதிரி டிவைட்ஸ் ரெடி இங்க 4000 தான் இந்த டிஃபரன்ஸ். 7000 3000க்கான டிஃபரன்ஸ். தென் any tax paid given in the question? So this is CFO after tax. Then which activity? Cash from investing activity. Which one will come in cash from investing activity? Land purchase. Land purchased for how much? 5,000 purchase பண்ணிருக்கோம். வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா? லேண்ட் 10,000 to 15,000 அவ்வளவுதான். எனி பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, எனி அதர் திங்? நோ. ஸோ டைரக்டா அவுட்டர் காலம் 5,000. நோ அதர் ஆக்டிவிட்டி. கேஷ் ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி. அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு. Interest paid 840 will come. Dividend paid minus 1,750 will come. Then debentures repaid. எவ்வளோ repaid? 4,000 will come. வேற என்ன வரும்? Share capital, issue of shares. Issue of shares. Share capital increase ஆயிருக்கு பாருங்க. 35,000 to 52,000, 17,000 increase. So net flow $10,140. This will give us net increase in cash and cash equivalents. With this, add opening balance of cash, you should get closing balance of cash. How much? 5,500. 5,500. You will get closing cash and bank balances. What are 18,900.
Which question next? இது வருங்களா? Live online friends, complete பண்ணிட்டீங்களா அது? Have we completed this? Any doubt in it? Any doubt in it? Let us check the handout. Which you or December 23 panto. Next also we've done December 24 subsequent panto. This is also done. This also done. This one is not done. This one is not done. Last 3 questions pannalia. Okay. We'll go in the same order. Come to this question. LK Limited. Prepare cash flow statement கொடுத்திருக்காங்க. Read the question in full. இதுல நிறைய read பண்ண வேண்டியிருக்கும். I request you to read the question in full, then we will solve. Here, fixed asset with accumulated depreciation is given. Read the question in full, then we'll work out. We must go through all the adjustments, only then we'll be able to solve. Shall we? What is the journal entry for sale of fixed asset with accumulated depreciation? Bank account data, the selling price, accumulated depreciation account data for the depreciation on asset to fixed asset account. Fixed asset account cost price will be taken here. What is the cost of fixed asset? 2 lakhs. 2 lakhs. It is sold for 1 lakh. what is the accumulated depreciation? 80,000. 80,000. Na? Balancing for is loss on sale of asset. 20,000. This is fixed asset sale. If fixed asset write off பண்ணனும்னா இங்க பேங்க் வராது அவ்வளவுதான். If you want to write off a fixed asset, what will not come? No money will come. Okay. What is the cost of the fixed asset written off? 56,000. What is the depreciation on the asset written off? 40. Balance 16,000. Balancing for that. That is fixed asset written off to P&L account. Do you understand the difference? First, some cash comes. Balancing for becomes which one? Loss on sale of asset. Inge no cash comes, we just write off the asset. And asset has no use, nobody is ready to buy the asset, na? Write off the asset. And out of 56,000, already 40,000 depreciated. Remaining 16,000 will be charged to which account? P&L account. Wait pannunga. If a fixed asset account prepare panna, fixed asset account prepare panna,
to balance brought down. எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. Opening balance of fixed asset எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. 32 lakhs. 32 lakhs. Cost எடுத்துப்போம். Fixed asset will be recorded at what price? Cost price. Now accumulated depreciation separate போடுறதுனால will record at what price? Cost price. அந்த entry அப்படியே போஸ்ட் பண்ணுங்க. By bank account எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்கீங்க? 1 lakh. By accumulated depreciation எவ்வளவு? 80,000. By loss on sale of fixed asset 20,000. அதுக்கப்புறமா by accumulated depreciation on the asset written off எவ்வளவு asset written off accumulated depreciation 40,000. By P&L account the asset written off 16,000. By balance carried down கொடுத்திருக்காங்க. What is the closing balance given? Cost 38 lakhs. 38 lakhs. Now the balance incur is to cash purchase of fixed asset. You will get it as a balance incur. Sum of credits minus debits. 8,56,000 க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். வெயிட் பண்ணு. இப்போ depreciation account prepare பண்ணா by balance brought down. What is the opening balance of depreciation கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. Accumulated depreciation 9,20,000. 9,20,000. Closing balance of depreciation எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 7 lakh 11,60,000 கொடுத்திருக்காங்க. This will come. The by accumulated depreciation போட்டிருக்கோம் இல்லையா? To fixed assets எவ்வளவு வரும்? 80,000 வரும். To fixed asset another 16,000 இங்கே 40,000. This depreciation and for the assets sold. This depreciation respect to which one? Assets written off. Balancing will give us current year depreciation. Sir, கொடுத்திருந்தானா ஓகே. 3,60,000. 3,60,000 60,000. அப்படி இல்லைன்னா பேலன்சிங் போகிற கூட எடுத்துக்கலாம். டேலி ஆகணும். Take up this. So, wait பண்ணி இதெல்லாம் எப்படி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஹிட் ஆகும்? சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் எந்த ஆக்டிவிட்டியில் வரும்? ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் வரும். Loss on sale of fixed asset and fixed asset written off will come in CFO will add back. CFO will add back. The current year depreciation also CFO we will add back. Purchase of fixed asset will come in which activity? Investment activity. Investment activity. Take up this first, then we'll proceed.
ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? Given valued at cost minus 10%. Cost minus 10%, that is 90%. So given values 90%. எவ்வளோ அண்டர் வேல்யூவேஷன்? How much under valuation? 24,000. Opening stock under value பண்ணினா opening stock trading accountல debit sideல வரும் or accountல debit sideல வரும் debited அது கம்மியா போட்டா profit will be overstated. So this we have to adjust. Opening stock 2,16,000 கொடுத்திருக்காங்க. It is valued at cost minus 10%. 90% value பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ 10 by 90 போட்டா 24,000 under value பண்ணிருக்கீங்க. Opening stock is a debit item. When it is under value, profit will be overstated. Rectify பண்ணணும். We will rectify the error. We'll see.
we'll see. மற்ற ஏதாவது அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு பார்க்கலாம். The company sold investments at a profit of how much? 40,000. At a profit of 40,000, the profit was credited to capital reserve சொல்லிருக்கோம். So this capital reserve is nothing but profit on sale of investment. Profit on sale of investment. Investment பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு? Investment பாருங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 4 lakhs. 4 lakh இருக்கு. Closing balance how much? 3 lakh. 3,20,000 இருக்கு. 80,000 plus 40. Let us prepare a bit. Investments at the beginning. 4 lakhs it reduced to 3,20,000 reduce ஆயிருக்குன்னா 80,000 சேல் பண்ணிருக்கோம். And profit on sale எவ்வளவு profit on sale? 40,000. அப்போ sold for 1,20,000 சேல் பண்ணிருக்கோம். No need of working here. We can directly take it in cash flow statement. Then debentures redeemed, preference shares redeemed and all, we'll adjust in cash flow directly. We can start with cash flow statement main answer. Start. Cash flow statement. Cash from which activity? Operating activity. Cash from operating activity. Net profit after appropriations. Closing balance of P&L account minus opening balance of P&L account. P&L account பாருங்க. Closing balance minus opening balance. 4 lakh 4, 2 lakh 18. 2 lakh 80. 1 lakh 24,000. Add. Wait பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி அந்த error rectification. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கம்மியா வேல்யூ பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, அதனால ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெடியூஸ் ஆயிருந்தா ப்ராஃபிட் would have increased. ஸோ அப்போ less undervaluation of opening stock. You reduce by how much? 24,000 reduce பண்ணும். Then any doubt in it? Next. What is the next one? Do it along with me, don't wait. Don't wait for it. What is the next one? Rectification of all. Once again. Opening stock undervalued. Opening stock is a debit item in trading account. இங்க கம்மியா போட்டிருக்கீங்க. Debit sideல கம்மியா போட்டேன்னா profit would have increased. So, how to rectify it? Minus 24,000. இந்த 24,000 தான் ஹிட் ஆயிரும். ஏன்னா 90% வேல்யூ பண்ணிருக்கோங்க 2,16,000. அண்டர் வேல்யூவேஷன் இஸ் 24,000. So your profit would have been overstated by 24,000. Rectify the error. Next part. Adjustments first முடிச்சிடலாம். What are the adjustments to be done? Fixed asset related adjustments. What are the fixed asset related adjustment? Loss on sale of fixed asset. What is the loss on sale of fixed asset? 20,000. Then fixed asset written off. After adjustment of depreciation, what is written off? 15,000. Fixed asset written off. Then depreciation on fixed asset. 3 lakh 3,60,000. பாருங்க லெஜர் அக்கவுண்ட்ல பாருங்க போட்டு. This current year depreciation 3,60,000. Then வேற என்ன இருக்கு? What else? வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட்ல சேல் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, it was credited to which account? Capital reserve account. So will it affect your P&L account? No. The profit 40,000 we have not taken to P&L account, we have taken to capital reserve. Minus பண்ண தேவையில்லை. Okay. Transfer to general reserve. Transfer to general reserve. Opening balance to closing balance. Difference பாருங்க. 6 lakhs 80, 8 lakhs. 1,20,000. அப்புறம் premium on redemption of debentures.
debentures பாருங்க opening balance to closing balance எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு opening balance to closing balance எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு 1,20,000 redeemed at a premium of 5%. And the premium is a loss for us. அதே மாதிரி premium on redemption on preference share capital. What is the premium on redemption on preference share capital? 4 lakh to 2 lakh 80 and the 1,20,000 into 5%. எவ்வளவு வரும் 66,000 வரும். Then interest on debentures. Interest on debentures எவ்வளவு இருக்கும் 4 lakh into 9%. 4 lakh into 9%. 4 lakh into 9%, 36,000. Then what is the next one? Dividend ஏதாவது கொடுத்திருக்கானோ Preference share கொடுக்கல 10%. but not proposed அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ பே பண்ண டீட்டெயில் இல்லை விட்டுடுங்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான் மேண்டேட்ரி டிவிடெண்ட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி Tax. பார்த்துக்கலாம் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க 3 lakh 60, 3 lakh 40. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் current year provision for tax we'll take it as an appropriation. Add current year provision for tax. எவ்வளோ current year provision for tax இருக்குங்க? This will give us CFO before working capital adjustment. Any doubts so far? இது வரைக்கும் பண்ணதுல டவுட் இருக்கா? Add decrease in current asset and increase in current liability. What will come in this? Only current assets, current liability. Current assets கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Don't take 1,10,000. 11,10,000 எடுக்காதீங்க. 11 lakh that is increase ஆயிருக்கு decrease ஆயிருக்கு increase ஆயிருக்கு இல்லையா? So current asset 11,10,000 எடுக்கக்கூடாது. 11,10,000 தானே கொடுத்திருக்காங்க. Plus அந்த inventory ஆட் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? Okay, sir. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் வே கரண்ட் அசெட் தானே அந்த 24,000 எக்ஸ்ட்ரா 11,10,000 plus 24,000 to what is the closing balance 13 lakh 10. 13,10,000. I repeat, current asset 11,10,000 இல்லையா this includes which one stock undervalued by 24,000 அந்த 24,000 ஆட் பண்ணிக்கணும் இங்க to what is the closing balance? What is the closing balance? 13,10,000. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் 11,10,000 பிளஸ் 24,000 அந்த அண்டர் வேல்யூ பண்ணது ஆட் பண்ணணும் compare with 13,10,000 எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கரெக்ட்டுங்களா Yes, sir. 1 lakh. then next current liability பாருங்க from 4,80,000 to 5,36,000 increase in current liability எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு increase in current liability 56,000 we will add. This will give us CFO before tax. Less tax paid. 3 lakh 60. Opening balance will be taken as paid. 3 lakh 60,000.
So net CFO after tax fixed asset எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்கீங்க? 1 lakh, sir. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? பேலன்சிங் வரும் பண்ணுமே 8,56,000. 8,56,000. அப்புறம் Sale of investment 1,20,000. சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 80,000 sold at a profit of 40,000 னா 1,20,000 க்கு சேல் பண்ணிருக்கோம். Profit on sale of investment will not affect CFO because it was taken to capital reserve. அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்ட். வேற ஏதாவது அசெட் பர்ச்சேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தோம். Take up to this, then we'll proceed. Proceed பண்ணுவோம். Which activity next? Financing. Stop. Cash from financing activity. Financing activity என்னென்னலாம் வரும்? Issue of Interest paid. Interest paid எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம்? 36,000. 36,000 interest paid. Then redemption Given this 1,20,000. of preference share capital 1,20,000 plus 5% pay பண்ணிருக்கோம். அப்போ 1,26,000 pay பண்ணிருக்கோம். Redemption of debentures 1,20,000 அதுவும் plus எவ்வளவு percentage? 5%, 1,26,000. வேற என்ன இருக்கு? Issue of equity shares. ஷேர்ஸ் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்லையா? 12 lakh to 16 lakh இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க? 4 lakhs. வேற ஏதாவது இருக்கா?
There is a dividend paid, proposed dividend paid and the money. No. It will give us cash from which activity? Financing activity. Net change in cash and cash equivalents. Zero. Opening balance of cash and bank partner Yes, sir. 10,000. 10,000. Add panna closing Closing. 10,000. No change in cash and cash. No change in cash and cash equivalents. Shall we? It's a normal question for around 10 to 12 marks in the market. Most important is what and all we do. We prepare which account? Asset account and which account? Depreciation account தான் main. Then stock valuation. Undervalue பண்ணிருக்காங்க. அதனால profit increase ஆயிருக்கு. Rectify the error. Then change in working capital போடும்போது அந்த 11,10,000 plus 24,000 எடுத்துட்டு நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். Then interest paid will come, redemption of preference shares and debentures will come, issue of equity shares, everything will come in which activity? Financing activity. In the question la moonu add panni paatha it becomes a zero. We can also verify opening cash and bank balance is equal to which one? Closing cash and bank balance. Done. Over. Next. Come to this question. Any கேட்டிருக்கோம்? Prepare cash flow statement கேட்டிருக்கோம். Net profit before adjusting income tax. Net profit before adjusting income tax, but after taking into account various things கொடுத்திருக்காங்க. Depreciation on assets we will add, discount on issue of debentures we will add, interest on debentures we will add, book value of the investment sold for 1,60,000 na profit on sale எவ்வளவு எடுத்துப்போம்? Profit on sale 10,000 we'll eliminate. Non-operating income we'll eliminate. Interest on income investments we'll eliminate. Then income tax paid during the year, CFO before tax minus tax paid எடுத்துப்போம். Then preference shares were redeemed at a premium of 5%. The company issued equity shares. Okay. Dividend on preference shares were paid at the time of what? Redemption கொடுத்திருக்காங்க. That will be considered. Dividend paid for the year கொடுத்திருக்காங்க. Interim dividend paid also was given. That will come in which activity? Financing activity வரும். Land was purchased for 1,20,000. அதுக்கு we are issuing shares. So, Whether land purchased by issuing shares will come in activity? No. cash activity. நீங்க cash கொடுத்து purchase பண்ணாதான் the cash flow statement வரும். Land we buy, but do you pay cash? No. Then all these things will come in change in cash and cash equivalents. That working capital change la vandrum. Cash in hand alone, please take it as part of which one? And the kadasi answer eduthu. They ask you to prepare a complete cash flow statement. Try பண்ணுங்க. You are going to do which activity? Operating activity, investment activity, and which activity? Financing activity. Please try. Try பண்ணுங்க. நாளைக்கு காலையில
Shall we? What is the net profit after appropriations? 10 lakhs. Net profit before tax கொடுத்திருக்காங்க. Before tax கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10 lakhs. Add back. எதெல்லாம் add பண்ணணும்? Depreciation on assets 2 lakhs. Depreciation, discount, interest on debentures எல்லாமே. Depreciation on assets எவ்வளவு இருக்குங்க? 2 lakh 50,000. 2 lakh 50,000 இருக்கு. அப்புறம் Discount on issue discount on issue 15,000. 15,000. Then interest on debentures 1 lakh 75,000. இதுதான் இன்க்ளூட் பண்ணிடும். Don't adjust for dividends. நான் கொடுத்ததே ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன். This will give us CFO before working capital. So this less what? Interest received. Interest எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்க? 30,000 sir. 30,000. நான் ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் யூ எலிமினேட். அப்புறம் இது loss. Profit on sale of less profit on sale of asset. 10,000 sir. That is asset is sold for 30,000. Book values இல்ல 1,60,000 sold for 1,50,000 na 10,000 profit on sale of asset. This will give us CFO before working capital adjustment. So redemption of preference shares and the redemption of அது சொல்லவே இல்லையே இங்கே. Before இல்ல இதாவது net profit இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லயே பாருங்களேன். இந்த 5 புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணி சொல்லுங்க. மற்றது எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். Then adjust for working capital. இதெல்லாம் working capital adjust பண்ணுங்க. செக் பண்ணுங்க. ஸ்டாக் பாருங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ லெஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டாக் எவ்வளோ ஆயிருக்கு? 15,000. மைனஸ் 59,000. அப்புறம் Increase in debtors sir. increase in debtors எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 2,550. அப்புறம் Bills receivable decrease sir. decrease in bills receivable எவ்வளோ இருக்கு? how much? 5,000 sir. 5,000. அப்புறம் Decrease in bills payable sir. decrease in bills payable, decrease in current liability 2,000. அப்புறம் Increase in traders sir. increase in current liability then Increase in outstanding expenses. increase in outstanding expense எவ்வளோ? 3,400. இது adjust பண்ணா you will get CFO before tax. So decrease in current assets, increase in current liability we add, increase in current assets and decrease in current liability we reduce. We get CFO before tax. CFO before tax. Discount on issue 15,000 sir. 1,50,000 every. 15,000. Sorry. Correct. Less tax paid. Tax paid கொடுத்திருக்காங்க. What is the tax paid? 4,80,000 sir. So net amount will come in the outer part. Sir, கேளுங்க. net profit before tax, sir, 10 lakhs, sir, 100 lakhs. 10 lakhs ஆகுது.
wait money. This is point number 1, cash from operating activity. Next is the cash from investing activity. Cash from investing activity. Sale of investment. எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்கீங்க? 1,60,000 selling price. அப்புறம் என்ன இருக்கு? Interest received. Interest on investments received. Wait பண்ணுங்க, the purchase of land by allotting which one? Equity shares is a non-cash item. It will not come in both investment activity as well as financing activity. Paisa varradilla pay pannadilla. So it will not come in both. Purchase of land by allotting equity shares is a non-cash item that will not come in cash flow statement. Next, cash from which activity? Financing activity. Really? Financing activity என்னெல்லாம் வரும்? Interest on debentures. Interest on debentures எவ்வளவு இருக்குங்க? 1,75,000. அப்புறம் மைனஸ் தென் Discount initiative. அதில் வராது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் வரும். அப்புறம் என்ன வரும் பாருங்க, டிவிடெண்ட் பெய்டு. Dividend payments. டிவிடெண்ட் பெய்டு, ஃபைனல் டிவிடெண்ட் ஒரு 2,50,000 பிளஸ் இன்ட்ரீம் டிவிடெண்ட் ஒரு 1,25,000. டோட்டல் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க? 3,75,000 you have paid. Okay. 1,50,000. So 4 lakh. ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. எஸ் ப்ளீஸ். சொல்லுங்க. ஆமாங்க ஆமாங்க ஆமாங்க. பர்மனெண்ட் அங்கே தான், பர்மனெண்ட் அங்கே தான். என்ன கோர்ஸ் கேட்குறீங்க? 20 to 30 இருக்கும் மேக்ஸ். 20 மினிமம், மேக்ஸிமம் 30ங்க. இது ஃபிக்ஸட் ஃபீஸ் தான். பிகாஸ் கிளாஸஸ் ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் டெஸ்ட் ஆகும். ஆன்லைன் வரலாங்க வரலாம். ஆமாம் ஃபிக்ஸட் தாங்க, ஃபிக்ஸட் தாங்க. வாங்க வாங்க.
So what is the next one? Dividend paid 4 lakhs. Sorry. 2 lakh 50 plus 1 lakh 50, 4 lakhs. Where are you? நான் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் கன்சிடரே பண்ணுவேன். Wait பண்ணுங்க. 1500 அந்த இது கன்சிடரே பண்ணுவேன். இது தேர்ட் பாயிண்ட் preference shares were redeemed at a premium of 5%. ஆமா 75,000. 7,500 into 10. Okay, 7,500 into 100. எவ்வளவு இருக்கும்? 7,50,000 plus 10% வரும். Preference share capital redeemed. 7,50,000 plus எவ்வளவு percentage redeemed? 5%. 5%. 7,50,000 plus 5% போட்டீங்கன்னா 7 lakh 87,500. paid, money paid minus from சரி issue of shares 787,500. Then issue of equity shares for cash 25,000 shares into எவ்வளவு ரூபா? 10 plus 20%. பண்ணா 10 plus 2 12 rupees issued for 12 rupees. 10 plus 2 12 rupees issue பண்ணு. It is issued for 3 lakhs. Then this will not come. Purchase of land and building by allotting equity shares will not come because it is not a cash item. The minus தான். So net decrease in cash and cash equivalents to 25,000 into 12 is nothing but 10 rupee face value, 20% premium na 12 rupee issue பண்றோம். இங்க இருக்கு 10 தான் சார். 10 தான். வேற மிஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Sir, discount வரும். என்ன டிஸ்கவுண்ட்? Discount on issue Discount on issue of debenture. இங்க இருக்கு. மேல sir, மேல. discount on issue of debentures written off. will not affect. Will not affect. ஓ இங்க ரேட் ஆஃப் பண்ணிருக்கோம். Yes. ஆல்ரெடி நம்ம CFO ல ஆட் பண்ணிட்டோம். Check if there is anything missing. Look at this. Dividend on preference shares were paid at the time of redemption னு சொல்லிருக்கான். அதுவும் பே பண்ணணும். Dividend on preference shares. எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்? 7,50,000 இன்ட்டு எவ்வளோ பர்சன்ட் டிவிடன் பே பண்ணணும்? 7,50,000 இன்ட்டு 10% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். டிவிடன் பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க, கிளியராக நோட்ஸே கொடுத்துருக்காங்க. Dividend on preference shares was paid at the time of redemption. It is 10% preference share capital இல்லையா? 10% preference share capital இல்லையா? So எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 75,000 pay பண்ணணும். Add opening cash and bank balance 98. Add பண்ணா you should get closing cash and bank balance. எவ்வளோ வருதுங்க? 17,650.
interest on debentures 1,75,000, dividend paid under 2,50,000 plus 1,50,000, preference shares redeemed at a premium of 5%. Dividend on preference share also was paid along with redemption. Issue of equity shares for cash from the 25,000 into 12 will come. Net increase in cash and cash equivalents. With that, you add opening balance of cash and cash equivalents, you will get which one? Closing balance of cash and cash equivalents. என்ன நமக்கு Shall we? Overlap. Next, in the question left out. Live online friends, இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. June 2019, 2029 la illa. They have given sales, cost of sales, administration expenses, depreciation, dividend receipt, income tax எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. They paid a dividend of 9 lakh for the current year கொடுத்திருக்காங்க. Prepare cash flow statement for the current thing using which method? Indirect method னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்திருக்காங்க. Indirect method னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. So, we will take profit after tax, add back income tax, then add back interest paid, minus dividend received, add back depreciation and the மாதிரி. Then we'll adjust for working capital changes. Creditors change ஆயிருக்கும், stock debtors change ஆயிருக்கும், அதை adjust பண்ணா you will get which one? Cash from which activity? Operating activity. Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Work out up to the first one. Cash from operating activity. Try to work out up to cash from operating activity. Net profit after tax எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1650. Add provision for tax. Add provision for tax எவ்வளவு இருக்குங்க? Add what are the other things? Interest paid. Non-operating expense. How much? 700. Then add dividend and depreciation. 1000. dividend paid இல்ல அது வராது ஏன்னா because கொடுத்ததே profit after tax தானே before dividend தான் அந்த கொடுத்திருக்காங்க net profit is given after tax that is before paying the dividend less dividend received P&L account இதெல்லாம் adjust பண்ணாம அதை எடுத்து otherwise this net profit is given after tax not after dividend எவ்வளவு இருக்கு dividend received 2 less பண்ணா you will get
CFO before working capital adjustment. 4,400. Adjust for working capital changes. Decrease in Sir, increase in stock 400. increase in stock or decrease in stock. Be careful, balance sheet reverse la kuduthirukanga. Adha marudradinga. 2018 first, 2019 next kuduthirukanga. So stock paranga from 3,400 it became 3,000. So decrease in stock. அது கொஞ்சம் பார்த்துங்க எக்ஸாம்பிள். Decrease in stock எவ்வளோ? 4,000. Next, Increase in debtors 350. debtors, decrease in debtors தான் அது. எவ்வளோ? Decrease in stock 400. 350. This is 400. Then cash பார்த்துக்கோனா creditors பாருங்க from 1,750 1,800 ஆயிருக்கு. Increase in 50. 50 rupees. Know this particular thing. Put a CFO before tax வரும். What is CFO before tax? 5,200 less tax paid. Nothing but opening balance, provision கொடுக்கல, closing balance கொடுக்கல. If nothing is given now, whatever is provided is paid. Opening provision for tax and கொடுக்கல, provision closing provision கொடுக்கல என்ன அர்த்தம்? Whatever is provided has been paid. Advance tax pay பண்ணிக்கலாம். Okay. Current year tax எவ்வளவு provide பண்ணிருக்கீங்க? Okay. Since there is no opening and which one? Closing balance or provision for tax, tax paid is equal to tax expense in P&L account. So this will give us a CFO after tax. Investment activity என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க. Investment activity எதா இருக்கு? Fixed asset 8,500 to 10,500. Purchase. What is given next? Purchase of insurance. Purchase of fixed assets. Opening balance to closing balance will increase at 2,000 increase at from dividend received. சார் அதுல டெப்ரிசியேஷன் எடுத்து Depreciation எங்க இருக்கு? டெப்ரிசியேஷன் 1000 depreciation இருக்கு இல்லையா? வெயிட் பண்ணுங்க. அப்போ fixed asset account போட்டு பார்த்தா 2 balance brought down எவ்வளவு இருக்குங்க? 2 balance brought down 8,500. by depreciation 1000 by balance carried down அப்போ to cash purchase of asset 3,000 வரும். Purchase of asset 3,000. Then where are the பாருங்க. Dividend receipt எவ்வளவு receive பண்ணிருக்கோம்? So net cash used in operating activity என்னென்னலாம் financing activity ல வரும்? Dividend paid இருக்குங்களா? 9 lakhs.
rupees in thousands போட்டிருக்கோம் அது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் 900 தென் வேற என்ன வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு ஆல்ரெடி தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்புறம் loan borrowed or taken then the way adjust panna you will get net increase ன்னு நினைக்கிறேன் net increase in cash and cash equivalents are 50 இருக்கும் அது ஆட் பண்ணா add opening balance 300 you will get closing balance of cash and bank 350 or so along with the regular class questions the revise பண்ணி practice பண்ணுங்க that is sufficient but full reverse work பண்ணி போடுற மாதிரி அது ஒர்க் பண்ணி போடுற மாதிரி டைரக்டா ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கொடுத்ததுனால you just take it and proceed